I'm going to start recording the meeting now so it can be available for others to look after we're done. Good evening, everyone, and thanks for being here for this return to training in aquatics during COVID-19 pandemics meeting. I am Francisco de la Rosa. I am member and chair of the UANA Sports Medicine Commission, and I am pleased to welcome all of you to this interesting meeting, along with my fellow members from the UANA Sports Medicine Commission. We have an audience with different professions and languages, so we are going to be translating the meeting throughout the process of it. Buenas noches, soy Francisco de la Rosa, yo soy miembro y director de la Comisión Médica de UANA, y es un placer para nosotros contar con todos ustedes en esta primera reunión que estamos organizando en torno al regreso a los entrenamientos en los deportes acuáticos durante la pandemia de COVID-19. Tenemos presente aquí a los diferentes miembros de la Comisión Médica de UANA, y como tenemos diferentes profesiones y diferentes idiomas dentro de la audiencia, entonces vamos a hacer traducción simultánea. Some general orientations are to please keep your mics in silence, use the chat for questions and comments, and enjoy the meeting. At some point during the roundtable session and right after Sports Medicine Commission members are done with commenting the major concerns received through forms, we will give a few turns and we will ask you to open your mics. Algunas consideraciones generales son mantener sus micrófonos en silencio, utilicen el cuadro de chat para preguntas y comentarios, y por favor disfruten la jornada. Luego de la sesión de la mesa redonda, digitalmente por favor, levanten su mano aquí en Zoom, y le daremos algunos turnos una vez que ya los miembros de la Comisión Médica de UANA estén listos o hayan respondido algunas de las preguntas recibidas a través de los formularios de registro. The objectives of this meeting are to share experiences among country members in the return to training phases during pandemic, discuss some main concerns and possible solutions of the return to training phase, and prepare for the return to competition phase eventually. Los objetivos generales son compartir experiencias entre los países miembros en el proceso de retorno al entrenamiento, discutir las principales preocupaciones y las posibles soluciones al proceso de retorno al entrenamiento, y prepararse eventualmente para la fase de retorno a la competición. This will be the agenda. We want to thank especially Dr. James Miller, who is a FINA and UANA Sports Medicine Commission member, who will be joining us today with a great talk about challenges and approaches and during his experiences in the return to training. And then we will have a second half of the meeting with a roundtable with all UANA Sports Medicine Commission, including Dr. Margot Monjoy, who is also here present with us. And we're really glad to have all of us today discussing this meeting with all of you. At last, we will have some key messages and closure of this meeting. Esta será la agenda general. Agradecemos especialmente al doctor James Miller, quien es miembro de la Comisión Médica de FINA y de UANA, y quien nos va a deleitar en el día de hoy con una charla breve y concisa sobre los retos y abordajes en las experiencias de retorno a los entrenamientos, y una segunda mitad de la reunión
que consistirá en una mesa redonda con todos los miembros de la Comisión Médica de UANA, tocando los principales retos y las soluciones propuestas para estos retos. Al final, algunos mensajes finales y el cierre. Dr. James Miller is UANA Sports Medicine Commission member, and as a physician, he has served as chairman of the U.S. Masters Swimming Medical Committee, as team physician for USA Swimming at the Olympics, World Championship, and at open water events since 1996. He's been a member of the FINA Medical Committee since 2001 and lectures around the world on the benefits of master sports, nutrition, and shoulder injuries for FINA and Sports International Olympic Committee. El Dr. James Miller es miembro de la Comisión de Medicina Deportiva de UANA y como médico tratante ha servido como director del comité médico en el Swimming de Masters de Estados Unidos, médico de equipo para también el USA Swimming en las Olimpiadas, en los campeonatos mundiales y en aguas abiertas desde el 96. Además de que es miembro de la Comisión Médica de FINA desde el 2001 y da conferencias a nivel mundial en cuanto a los beneficios del deporte máster, la nutrición y las lesiones de hombro para FINA y el Comité Olímpico Internacional. En este momento voy a permitir que el Dr. James Miller pueda compartir su pantalla y vamos a liberar el micrófono para que así podamos comenzar con la primera parte de esta reunión, que es la conferencia del Dr. Miller. Vamos a ver. All right, Francisco. I think we just lost my screen. There it is. It's back. So Francesco, thank you so much for this kind introduction. Excited to be able to share these experiences and thoughts with this group from around the UANA commissions, as well as get some feedback about what you are experiencing and how these insights help you and how you can actually help us. The question is, how do we get back to the water? There are guidelines that were produced by FINA in July of 2020. And Tim, sorry, please share your screen. Right now it's not showing. Okay. El Dr. James Miller, para la traducción, estaba agradeciendo por la introducción y espera compartir con ustedes las experiencias a través de todos los países miembros de UANA y compartir sus experiencias a través de una breve presentación. Okay. It looked like my screen was sharing, so let me get back. How did a minute ago? Do you see a screen now? Not quite yet. Let's wait. If you want me to share it, I can just go. Okay, why don't you go then? Because mine's not working, it doesn't look like. Sorry, I just can't get much screen to share. Huh? Now I've lost me. Okay, can you see this now? Francesco? Yes. Yeah, this one. Yeah, this is my screen sharing. All right, perfect.
All right, as I progress, will you progress? No, you just tell me next, and I'll do it. Next, please. Thank you. So FINA produced guidelines on return to water sports July of 2020. Next, please. And in that, there are several different main chapters. The chapters include health monitoring, positive testing for resumption of training, reducing the risk of spread, implication for pools and training spaces, use of equipment. And by use of equipment, what equipment can you use that's on the pool deck is safe for you to use, is what that means. The discipline-specific recommendations are there, broken down by discipline, so I'd refer that back to you. And of course, the final, which is where we're heading toward, is return to competition. These are the headings of this Back to the Water guideline, and that's available for you at the FINA website. Okay. Entonces, FINA ha desarrollado los lineamientos para el retorno a los deportes acuáticos y fue publicado en julio de 2020 y está disponible en la página de FINA. Estos son los encabezados de las diferentes secciones, incluido el seguimiento en cuanto al estado de salud, las pruebas positivas y cómo regresar a los entrenamientos, la reducción en el riesgo en diseminación de la enfermedad, implicaciones específicas para el paso de entrenamiento y las piscinas, el uso de equipamiento, incluyendo aquellos que pueden ser seguros para utilizar durante los entrenamientos, recomendaciones específicas para cada disciplina, en cada una de las 5 disciplinas, y ya la fase a la cual nos preparamos para un futuro cercano, que sería el retorno a la competición. Excellent. So the basics of COVID-19 we need to look at. And those include the fact that this is a novel coronavirus. It's related to SARS, and that has specific problems with antibody testing. So there's a significant crossover between the antibodies related to COVID-19 and SARS. So we actually have the statistics that have come out fairly recently that as many as 25 to 30% are false positives when we're doing tests for antibodies. Okay, Jim, algunos aspectos básicos sobre COVID-19 es que es un coronavirus nuevo y que guarda algunas relaciones con el SARS anterior y de repente hay algunas problemas que se están teniendo en torno al proestreo de los anticuerpos, incluso en confusión con anteriores versiones del SARS. Y se habla de hasta un 30% de falsos negativos en torno a ese muestreo. The coronavirus, of course, is most dangerous for those people that have risk factors. I point out here that age 50 seems to be an age for the risk factor to be rising. And the question is whether or not that's age or whether that's age combined with a more likelihood of having other parallel disease processes, diabetes, and so forth. We have to think about this medical staffs that are accompanying our teams when, of course, we're doing this, including coaching staffs and so forth, okay? Entonces, la edad de 50 años aparentemente luce ser un factor de riesgo para desarrollar esta condición y quizás estadios más severos de la condición. Y esto se debate entre si es el caso aislado de solamente la edad o si es por la relación que guarda la aparición de comorbilidades en esa edad. Por tanto, debemos de tener pendiente nuestro equipo médico y que viaja con los equipos, e incluyendo el equipo de entrenadores que también
el staff de entrenadores que también participa con los equipos como población de riesgo. Immune-compromised individuals, of course, are ones that we are concerned about. Those that have cancers or those that are immune deficient for other reasons, medical or otherwise. Aquellas personas que tienen inmunocompromiso, incluyendo personas con cáncer u otras condiciones que puedan comprometer su sistema inmune, también puede complicarse más que los demás. Inhaled toxins are also a problem. Most specifically, that would include nicotine products, some marijuana, THC products, other things that are inflammatory processes to the lungs. And in some people's cases, of course, that would include environmental allergies that are inflammatory to their lungs, resulting in asthma. Exposición a toxinas inhaladas, como aquellas personas que fuman, como la nicotina. El doctor Jim menciona también marihuana y algunas otras alergias o tóxicos ambientales a los cuales se pueda exponer el paciente, y podría esto representar un riesgo adicional. Ethnicity is listed as a risk factor. The question, of course, there is it ethnicity? Or is it the medical problems that are more common with certain ethnic groups? So I think we have to be somewhat skeptical whether ethnicity by itself is the risk factor or other issues accompanying that. La etnia se asocia como un factor de riesgo que no está claro al día de hoy si es la etnia como factor aislado o las comorbilidades que pueden estar relacionadas con etnias específicas y entonces resultar en un factor de riesgo a través de ello. The final topic along that line is stay tuned till tomorrow. The importance of that is I don't think I've given the same presentation the same way even 4 days apart. There is always something changing in what we understand about this virus. La última línea o tópico que ustedes ven en esa columna de la diapositiva es que deben estar sintonizados hasta mañana. El doctor Miller menciona que él no cree que haya dado la misma conferencia, incluso con 4 días de separación, por lo que siempre hay que mantenerse revisando y la información para estar al día. For athletes, there are several risks to our athletes that today we know exist. One is the risk to the heart in forms of a cardiomyopathy or a cardiac inflammation of the vessels or lining to the heart. Para los atletas hay algunos factores de riesgo o algunas condiciones que se han ido identificando. El primero es el riesgo cardíaco, incluyendo riesgo para cardiomiopatías. There are clotting risks that we know that are present, increased clotting problems, forming of emboli. Riesgos relacionados con la coagulación sanguínea, incluyendo riesgos para embolismo. The question occurs, is there going to be an autoimmune sequela from this infection? I'll give you an example of type 1 diabetes. We realize that type 1 diabetes accompanies influenza outbreaks when the autoimmune system or the immune system of the individual actually attacks their own insulin secreting cells. Okay. Hay un riesgo además asociado a alguna secuela autoinmune y el doctor Jim Miller presenta el ejemplo de la relación de la diabetes mellitus tipo 1 con la influenza y habla a favor de la relación que guarda quizá el ataque con las células que pueden secretar insulina. So I think we have to be somewhat observant about autoimmune phenomenon coming up within our athletes or within our populations in response to this virus also. O sea que debemos de estar atentos a la respuesta autoinmune
particularmente en todo el transcurso de esta condición, de esta enfermedad. Our athletes are accustomed to working as teams, training as teams, and being as a group. And that, of course, presents problems from the standpoint of penetration of this virus. Los atletas están acostumbrados a trabajar en grupos, entrenar en grupos y prácticamente convivir en grupos, por lo que eso resulta un factor de riesgo adicional para la diseminación de la enfermedad. Our athletes have an invincible mentality that we have all seen, and that can work against them in this case of exposure, making them feel like they can do not have to observe all the warnings because they are the elite athlete. Los atletas tienen esa mentalidad de invencibles que todos conocemos y debemos de estar atentos porque regularmente pueden tener esa actitud también en torno a esta condición y entonces no respetar tantísimo las medidas de lugar. All of our athletes have rituals that they follow surrounding their training and their competition, and this can increase their exposure. También los atletas tienen rituales en torno al entrenamiento y competición, y esto también podría aumentar el riesgo en torno a alguna de las condiciones. They, of course, have the problem of the facility exposure, as well as on deck. The chlorination in the water is actually a fairly good protection against COVID, but what occurs before and after they get in the pool is frequently the issue here. Y tenemos el riesgo de exposición en el complejo, en la facilidad donde van a estar entrenando, así como justo encima ya en el área de piscina, ya que en el agua, el cloro o el agua clorinada resulta ser un factor protector. El momento de antes de llegar a la piscina y cuando sale de la piscina es cuando tenemos mayor preocupación para el riesgo de contagio. A variable that we're not used to having to take into account has to do with the vastly different fitness levels that our athletes will have when they come back to training. That is a very big challenge from a medical standpoint as well as from a coaching, training standpoint. Otro punto importante que no acostumbramos a tener en cuenta durante esta pandemia es el nivel deportivo en el cual los atletas se encuentren al momento de retornar a los entrenamientos. Es muy importante saber que pueden tener diferentes niveles y eso es necesario evaluarlo al momento del retorno a los entrenamientos. So the FINA Sports Medicine Committee came out with a statement that the WHO and all government recommendations have to be considered, understanding that federations, countries, and states will have variabilities among themselves as far as recommendations for return, opening facilities, as well as return to sport. Así que la Comisión Médica de FINA hizo un estado de posición o una posición en torno a sus lineamientos y recomiendan que las sugerencias, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de cada gobierno, así como saber que puede haber variaciones entre federaciones, países e incluso estados y deben ser tomados en cuenta en todo el proceso de retorno a los entrenamientos. Many countries are allowing athletes back into the pools, but we have to understand the hygiene measures that are needed, which includes hand washing, use of masks on the pool deck, of course. Then the question comes up regarding the safety of sharing equipment, which we are discouraging highly, and the social distancing, again, on the pool deck before and after the practice, and then having the ability to do contact tracing should a positive occur. Okay. Muchos países ya están permitiendo a sus atletas regresar a las piscinas, pero deben tener pendiente todas las medidas de higiene, incluyendo lavado de manos,
el uso de mascarilla en todo el área antes de entrar a la piscina, además de los elementos relacionados con compartir equipamiento, lo cual se trata de no motivar o se motiva en contra de tomar en cuenta el distanciamiento social y siempre el trazo o la línea de contacto, perdón. I want all of us to be very sensitive to the impact this is having on athletes. So the very basic is this is a very enormous break in their habit and routine, and that creates imbalance within the athlete's life. El doctor Miller quiere tener, o que todos tengamos muy en cuenta, el impacto que tiene todo esto en la vida del atleta, que de repente está habituado o adecuado a un hábito y rutina, y eso pues crea un desbalance en lo que es la vida del atleta. There's detraining, and all of us are aware of the physiology of detraining. It can affect very specific muscle fibers, fast twitch fibers versus slow twitch fibers, and how those are important in the athlete's performance, as well as whether the athlete has been doing compensatory training to maintain those fibers. Tener pendiente los efectos del desentrenamiento en la fisiología y en toda la forma deportiva del atleta, afectando fibras de contracción rápida fundamentalmente y la fibra de contracción lenta, y además saber cómo ha ido eso afectando o cómo ha ido sido compensado en el entrenamiento que haya estado haciendo en el periodo previo al retorno al entrenamiento ya per se. We look at psychological health, and all of us realize that, of course, there's a huge component of the hormone that your brain produces with aerobic fitness called serotonin. Our athletes are accustomed to a huge dosage of this compound, which helps stabilize them. And that, of course, they've been deficient in. Estar también muy atentos a todo el factor psicológico que tiene que ver con todo el proceso, cuando sabemos que esta sustancia que se llama serotonina, que está relacionada con, y que los atletas están acostumbrados a tener grandes cantidades por la actividad física que practica y que tiende a modular gran parte de su estado emocional, en estos momentos está siendo producida por debajo, por lo que tenemos que tener eso pendiente sobre el factor psicológico de nuestros atletas en todo el proceso de confinamiento y retorno al entrenamiento. If we look at the athlete's life, we can talk about how they are goal-oriented, how they are tied to their friends who are sharing those goals. And this is sharp contrast to the isolation that they have faced. Si vemos la vida de los atletas, que está basado en conseguir metas, en compartir esas metas con sus amigos, y el contraste marcado que tiene todo este periodo de aislamiento en torno a ese ambiente social a los cuales están acostumbrados los atletas. If we consider just for a moment what detraining means, it is summarized in a decrease in cardiovascular efficiency, pulmonary efficiency, and we've already alluded to the changes in the musculoskeletal system as far as strength, fiber type, flexibility, and endurance. Si vemos los efectos específicos del desentrenamiento, entonces hablamos de la disminución en la eficiencia del sistema cardiovascular y del sistema pulmonar, además de los cambios específicos en torno a la fibra muscular, la fuerza, a la flexibilidad y a la resistencia, que debemos de tener en cuenta de forma específica de todo el proceso de desentrenamiento. All of us that have traveled with teams realize the critical nature of nutrition. We have specialists in nutrition that help guide our teams as to how they should be refueling. And I think a huge question that we have to take into account is, have they maintained this same pattern, or have they resorted to what we frequently call comfort eating?
Todos tenemos, aquellos que viajan con los equipos, sabemos de la importancia que tiene la nutrición en todo el proceso de los atletas y cómo es importante el llenado de las reservas energéticas en todo el proceso. Y menciona un concepto de comfort eating que hace alusión a sentirse en un área de cómoda, vamos a decir un área de confort, en torno a esas ingestas que realizan los atletas. The impacts of detraining can be actually sport specific. And within swimming, as an example, the impact of detraining would be different for the distance open water swimmer versus the sprinter. We on the medical committee have got to take these into account as these athletes return to help them be successful. Los cambios del desentrenamiento pueden ser específicos para cada deporte y hace alusión a un ejemplo de, por ejemplo, en la natación, los nadadores de distancias cortas, distancias largas e incluso los de aguas abiertas tendrían cambios diferentes y tendrían que tener abordajes diferentes y el equipo médico debe tenerlo en cuenta al momento de recibir esos atletas en el retorno al deporte o al entrenamiento. So all of us have to understand the impact, what detraining is and how it works, so that we in the medical commissions can help guide a successful return for the athletes, understanding their variabilities between sports and between athletes. Todos en las comisiones médicas de cada país debemos de tener pendiente los efectos del desentrenamiento para poder dar recomendaciones puntuales en torno al atleta y recomendaciones específicas del atleta y del deporte que practica. Key principles to return would include a safe environment for our athletes. In the United States, they're actually establishing bubbles, which is an area where the hotels and the training facilities, eating facilities are all self-contained and no one comes in or out once they're in. Algunos principios claves para el retorno al entrenamiento. Se menciona inicialmente el ambiente seguro, incluyendo un modelo que se está usando en Estados Unidos, que es el de burbuja, en el cual la instalación deportiva está contigua al hotel y todos los atletas se mantienen en un espacio cerrado, en el cual no tienen contacto ni ellos con el exterior, ni el exterior con los atletas. Within the environment and the bubble phenomenon, we also have the necessity for periodic testing, whether that's every other day. In some cases, it's even more frequently than that, to detect any early cases, though frequently asymptomatic, of COVID. Incluso en el ambiente de burbuja, como quiera se hacen pruebas interdiario, aunque en algunos casos podrían hacerse hasta más frecuentes, hacerlo diario para detectar aquellos casos asintomáticos que también puedan estar presentes dentro de la burbuja. Return has to be gradual. Return has to be paced and well planned in advance. Cannot be just left to the whims of whoever that coach may be on that given day. And medical experts can certainly help in this process. Hence the engagement between the coach, the athlete, and the medical staff working as a team. El retorno se sugiere que sea gradual, que sea planificado y no debe depender de quizás el ánimo del entrenador en algún momento y ese compromiso o buena interacción entre el entrenador, el atleta y el equipo médico durante todo el proceso de retorno a entrenamiento resulta en beneficio para todo el proceso. When we look at returning to sport, I'm going to spend just a moment specifically on the psychiatric side. Understand what athletes are not. They are not tolerant of isolation. They are accustomed
to being in control and not accustomed to be out of control of their environment. They're not accustomed to detraining and the stabilization aspects we've talked about regarding serotonin and the impact on anxiety and depression. En torno al soporte o al aspecto psiquiátrico, el doctor Miller menciona que los atletas no están acostumbrados a ambientes de aislamiento ni a sensación de pérdida de control y tampoco a los efectos del desentrenamiento y lo que pueden sentir. Además de esto, ya por lo mencionado sobre la serotonina, también tiene un impacto en lo que es el desarrollar síntomas relacionados con ansiedad o depresión que dependen mucho de ese balance. So when we look at COVID-19, I think the question occurs, what does work? We know social distancing works. In the setting of a bubble, you're able to take the team and isolate them from the rest of the society ideally, continuing to monitor that environment, but certainly social distancing works. This requires pre-planning of workouts, distancing within the pool or environment for those workouts. En torno al COVID-19 viene la pregunta de qué realmente funciona. Y lo primero que sí se ha demostrado que funciona es el distanciamiento social. Hacer idealmente algunos ambientes de burbuja sería lo mejor, pero incluso dentro de esos ambientes se requiere hacer pruebas esporádicas. Además de esto requiere una planificación previa de los entrenamientos y todo lo que está relacionado con ellos. And while we may have marks on the pool deck separating divers 6-10 feet apart, we have to understand that the Achilles heel here occurs at the end of the pool, at the ladder, on the bench, in the locker rooms, and in the showers. Aunque podamos tener marcas en el piso que puedan separar a los atletas de 6 a 10 pies entre uno y otro, como quiera tenemos momentos claves de potencial riesgo que tenemos que cuidar, como los extremos de las piscinas, las escaleras, las bancas y los vestidores o los baños. We know that masks work, though there's debate as to what percentage of particles they filter based upon the mask, and therefore the type of mask does matter. So each one of us in our own federations need to see what types of masks and protection are available to our athletes and maximize their protection based upon what they have to use. Sabemos que utilizar las mascarillas es importante y que habrá una variación en torno a la capacidad que tiene de filtro cada mascarilla de una u otra, y es importante tener o saber qué tenemos disponible como federación para tratar de asegurarnos que nuestros atletas tengan la mejor de la seguridad, vamos a decir, con relación a la mascarilla que estén utilizando. And one of the most important things that needs to be coordinated between the coaches and the medical staff is clear guidance has to be laid out to the athletes about congregating outside of practice, traveling inside or outside of the country, traveling inside or outside of a city. So all of that has to be very specifically and clearly laid out to all the athletes we're trying to protect while they re-engage in training. Algo muy importante que hace falta que orienten a sus deportistas es sobre la guía alrededor de las congregaciones o de las reuniones fuera de práctica, incluyendo viajes fuera de la ciudad, fuera de la región o fuera del país, de modo que esto nos sirva como una fuente de contagio adicional. We consider the topic of the vaccine, which all of us are very much looking forward to having.
there's a lot of pressure about the production and manufacturing of a vaccine, both from medical aspects, social aspects, and I'm afraid from political aspects also. So when we look at vaccines, go ahead, sorry. Ok, entonces todos sabemos la importancia del desarrollo de la vacuna para el desarrollo, para todo lo que es la evolución de la pandemia. Y definitivamente hay una tremenda presión desde todos los puntos de vista, incluyendo médicos, sociales y políticos. So we look at the requirements of a vaccine. The first thing is the vaccine safe, both short-term and long-term? Ok, entonces tenemos que mirar a todos los requerimientos de la vacuna y lo primero que se busca es saber si la vacuna es segura, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Is the vaccine efficient, short-term, and long-term, i.e., does it work? Y en segundo lugar, si la vacuna es eficiente, es decir, si funciona. Y esto es si funciona también a corto plazo y a largo plazo. With the pressures being placed on the production of a vaccine, I think that we can be aware and assured that it will be short-term safety. There will be short-term efficiency. We will have difficulty because of how the pressure is to produce the vaccine as to whether it has long-term safety and what is the efficiency long-term. Entonces sabemos que por la presión que está teniendo las compañías que están desarrollando las vacunas, que se está tratando de asegurar la seguridad y la eficiencia o la eficacia a corto plazo. Sin embargo, quedan preguntas por responder en torno a la seguridad y la eficacia a largo plazo, que serían preocupaciones válidas. Something which I'm afraid we do have to take into account is what will be the compliance with a vaccine. Will we achieve herd immunity? And that's going to be greatly variable within each one of our societies. Entonces, uno de los factores que tenemos que tener o que tenemos pendiente con relación a la vacuna es lo relacionado con el cumplimiento y vamos a decir, el seguimiento por parte de las poblaciones en torno a eso y la inmunidad de rebaño que pueda, o de grupo que pueda derivarse del proceso debido a toda la variabilidad social que gira en torno a esto. We have to remember one basic fact. Unless all of us are protected, none of us are effectively protected. Y debemos de tomar en cuenta un punto muy importante. A menos que todos estemos protegidos, entonces no todos estaremos debidamente protegidos. I have some references for you here. One from the British Journal, and I've copied the FINA Back to the Water guidelines for you to look up on the FINA website. So these are two for you to consider as references going forward. Understand that there will be better references, more references a week from now, a month from now. This is a changing sphere. Aquí el doctor Miller les deja algunas referencias que él utilizó para su presentación, pero recordar que habrán mejores referencias en una semana, en semanas, en meses, porque esto es una evolución dinámica de la condición que se mantiene cambiante y debemos de estar atentos. Finally, I would like to thank you for your interest and attention. I think that we, in combination with our team managers and our coaches, are going to have a key role that we must take to protect our athletes and have them be safe and successful. Y el doctor Miller quiere agradecer a todos su interés y su atención a la presentación
y cuenta con que con el trabajo mancomunado de todos tendremos un retorno seguro para todos nuestros atletas. And I am concluded and happy to answer any questions after all the other presentations are over. Right. Thanks very much, Dr. Miller, for your great talk. And I think it was very easy, I mean, to understand, because you were very eloquent. I hope I didn't screw up the translation. You did an awesome job. I like the collaboration. Thank you. So I'm gonna start sharing now. Okay. So we're gonna have the questions for Dr. Miller. You may ask them through the roundtable even, because we are going to discuss the three major concerns that you pointed out in the registration form that you just filled to be able to participate here. And we have chosen the three major topics. I'm gonna show it right now. This list of amazing professionals are the ones that conform the Sports Medicine Commission from UANA, and they are going to be also able to answer some questions that you might have. As we are a little group, I could say, we can just open their mics and listen to your questions once we're through with the three main concerns. Les comentaba que ahora pasamos a la segunda fase. Ahora vamos a hacer la mesa redonda, y las preguntas que tienen para el Dr. Miller también las pueden ir haciendo en el chat, pero las podrían hacer a través de ahora en la mesa redonda, y junto a todos los miembros de la Comisión de Medicina Deportiva que ustedes ven aquí en el listado, estaremos ahora abriendo los micrófonos para contestar a las tres principales preocupaciones que mencionaban en el formulario de registro que todos llenaron para participar de la reunión de hoy. Y la vamos a presentar ahora. These are the three major concerns pointed out in the registrations forms, and we're going to discuss briefly each one of them in order to respect the meeting time and allow everyone to just ask any questions once we're through with the discussion. So, first of all, many questions were received around the evaluation and recommendation for post-COVID-19 athletes. And that's athletes who had the disease, are recovered, and then decided to return to sports. Estas son las tres principales preguntas que surgieron del formulario de registro, y la vamos a ir discutiendo una por una. La primera es, muchas preguntas fueron recibidas acerca del proceso de evaluación y las recomendaciones para aquellos atletas que padecieron de la condición y se disponen a regresar al entrenamiento. Ahora yo voy a abrir los micrófonos de los miembros de la comisión médica para que voluntariamente puedan dar su opinión en torno al tópico. I'm now opening their mics, everyone's mics, so you can be able to, okay, you just able to speak out voluntarily. You just raise your hand and I will be moderating so you can have your experiences on clinical medical evaluation and recommendations for post-COVID-19 athletes. Juan Carlos, veo que abriste tu micrófono.
Si tienes algo que mencionar. Hola Francisco, hola a todos. No sé si hablar en español o en inglés. ¿Qué piensas? Ok, vamos a preguntar incluso al auditorio, porque de repente si todos conversan en inglés, podríamos llevar la conversación en inglés, porque creo que no todos hablarían en español. Pues tendrían a los hablantes de español, ¿tendrían algún problema? Y si puede, por favor, me lo ponen aquí en el chat, sobre llevar la conversación en inglés ya para el resto y así aprovechamos el tiempo. Carmen dice que no hay problema. Si hay alguien que tiene algún inconveniente con eso, por favor, mencionarlo ahora. Y si no, llevamos ya toda la... Yo sí. Ok. Leslie tendría problemas. Vamos a llevarlo entonces y hacemos la traducción. Y yo te voy traduciendo al inglés, Juan Carlos. O sea, tú puedes hablar en español y yo te traduzco al inglés. Okay. O tú prefieres hacerlo en inglés y yo en español, como tú quieras. Si quieres, yo trato de hacerlo en inglés y lo traduces, ¿ok? De acuerdo. Okay, so thank you, Dr. James Miller. Very good presentation. And thank you, Francisco, for your translation. I know it's a very difficult job and you did it very good. So thank you for the presentation. So on the evaluation and recommendation for post-COVID-19 athletes, here in the Paraguay Olympic Committee and in our swimming federation, if an athlete has a COVID positive test and if he is asymptomatic or mild symptoms, si quieres, traduces ahí. Ok, entonces Juan Carlos agradece por la presentación del Dr. Miller y por la traducción y nos menciona la experiencia que tienen ellos en Paraguay desde el Comité Olímpico de Paraguay y la Federación de Paraguay de Deportes Acuáticos. Recordar que el doctor Juan Carlos Quiseno es parte de la Comisión Médica de UANA y es parte de todo el equipo médico del Comité Olímpico de Paraguay y de la Federación de Paraguay de Natación. Okay, so if an athlete has a positive test and if he's asymptomatic or mild symptoms, for his return to training, we will need like 2 weeks. Here, we don't need a negative PCR test. With 2 weeks, we are good for that. But when he comes back, we need some test and some clearance from the sports medicine physician and a cardiologist. Ok, entonces en aquellos atletas que tienen una prueba positiva de COVID y son asintomáticos o con síntomas leves, entonces no son requeridos para una prueba adicional negativa y son aislados por 14 días y entonces al retorno deben tener una evaluación por el especialista en medicina deportiva y por un cardiólogo. Okay, so the sports physician will do all his symptoms. If his symptoms free, he will do emphasis on respiratory symptoms and cardiac symptoms, most likely. And we will do like a blood test with emphasis on inflammation, on liver, on kidney, coagulation, and we will ask for an X-ray, thorax X-ray, and EKG. It's optional to go to the cardiologist or not if the athlete is asymptomatic or local symptoms. This is all these lab tests, blood test, and EKG is to see if the athlete has myocardiopathy o pericarditis asymptomatic. Entonces, el foco principal será la evaluación de la esfera respiratoria y cardíaca, además de laboratorios relacionados con inflamación.
y ya sea también pruebas de perfil hepático, renal y de coagulación. Además de esto, se ordena una radiografía de tórax y un electrocardiograma buscando síntomas de miocardiopatía y de pericarditis. Okay, and of course, they will have a nutritional evaluation and a psychological evaluation. But if the athlete has more systemic symptoms, original symptoms like the respiratory tract or cardiovascular symptoms, or if the athlete has secondary disease, asthma, diabetes, or something like that, he will have 4 weeks before he returns. ¿Sigue? Ok, entonces, además de esto, tienen evaluaciones por psicología y por nutrición al momento de regresar, y en aquellos casos que tienen enfermedades secundarias como asma, diabetes, entonces podría considerarse 4 semanas para el retorno. ¿Es así, Juan Carlos? Sí, yeah, Okay. like that. And in this type of athlete with more like moderate or severe symptoms, we will ask for the sports cardiology evaluation in echocardiogram and exercise test. And all that is to rule out if he doesn't have a myocardiopathy or an arrhythmia, basically. And that's what we're doing here for a COVID positive athlete. Right now, we only have one positive athlete. He was a junior athlete. He was not high performance, and he was asymptomatic. And he came back with no issues on the screening test. Ok, entonces en aquellos casos que van de moderado a severo, entonces sí requieren la evaluación por el cardiólogo, además de que hacen pruebas de función relacionadas con el ejercicio, ecocardiograma, de igual manera buscando daños a nivel del corazón, incluyendo miocardiopatía y pericarditis. Además de eso, reporta que sí han tenido un caso de un atleta afectado por COVID, pero que hizo síntomas leves y pudo regresar entonces a su entrenamiento. And that's it. And I have one additional thought for you, is if you are going to have the athletes periodically tested, once a week, twice a week, whatever that might be, you may be in a difficulty if you have not cleared the athlete as being negative before they go back into the environment and then turn another positive. Ok, el doctor Miller menciona una situación que podría darse si no testeamos los atletas hasta estar negativos antes de regresar. Y esto es que si entonces estamos haciendo pruebas frecuentes o esporádicas, entonces eso podría, vamos a decir, tergiversar los resultados a través de esos muestreos posteriores en esos atletas. Yeah, that's a very good observation, Dr. Miller. Sometimes because of our country and our health status here, we can not always do for our athletes like 2 negative PCRs to return. So our health minister told us that if you can guarantee if you are asymptomatic or very local symptoms, 14 days of isolation and all the test negatives, you can tell the athlete that he won't be contagious to the group. But of course, the protocols all around the world and in all sports are to do again 2 negative tests, like you said. Ok, entonces mencionaba aquellos casos asintomáticos que se recomienda ese aislamiento por 14 días.
que a pesar, ¿verdad?, de que lo que se refuerza es el hecho de que no sean contagiosos después de, ¿verdad?, de que no son contagiosos o no promueven el contagio después de ese tiempo, aunque a sabiendas de que los lineamientos internacionales sí hablan a favor de otra prueba. Aunque una cosa, Juan Carlos, incluso, Dr. Miller too, I'm going to ask this in English and then go back to Spanish. CDC requirements for asymptomatics and mild symptoms are, I mean, they're not requiring retesting, and maybe they're just requiring, I think the last update was 20 days from start of the test, and maybe 1 to 3 days without any symptoms or medications. That wouldn't be recommended to athletes, Dr. Miller? It can be. The issue is, of course, the 2 weeks from the time of detection, or 3 to 4 days after all symptoms have cleared. So it could be, and whichever is the longest of the two is what you need to observe. But we're kind of facing a different situation here in that we're trying to get a team back together. And if that team is going to be subjected to periodic testing, okay, how are we going to treat the athlete who we don't know turned negative? Entonces yo le preguntaba al doctor Miller sobre también lineamientos que tiene la CDC en Estados Unidos para los casos moderados y leves, que es básicamente 14 o 20 días, era la última actualización desde el principio de los síntomas, y 1 a 3 días sin síntomas ni medicación para considerarse el alta para esos pacientes que son asintomáticos o leves. Él menciona que sí, que eso ¿verdad?, está dentro de los lineamientos, pero que es más difícil tenerlo en un ambiente en donde están tratando de regresar un grupo a entrenar, y que quizás sería un reto identificar o cómo tratar a esos pacientes que no supimos que dieron negativo en el momento en que tienen que hacerse nuevas muestras de rutina. Si se van a volver a aislar o sabemos que viene todavía positivo de vamos a decir, del cuadro anterior. Hay una pregunta. There's a question in the chat that Dr. Steve Keeler is answering, and I don't know if Steve would like to speak up. So, I mean, everyone's looking at the chat, but I don't know if you want to comment about it. It's a question for Mr. Bennett William for Turks and Caicos. And he says, if someone has to self-quarantine with no symptoms present, what does it mean for the other people in the pool area? This person is positive. La pregunta es si hay alguien que se autoadministra, ¿verdad?, la cuarentena sin síntomas presentes, pero ¿qué representaría para las otras personas en el área? Y esta persona es positiva. You can comment, Steve, now. I will translate after. Thank you, Francisco. It's a difficult question to answer. It's happening whether it's athletes in the pool or schools now that they're back in progress, at least here in Canada. We've had 2 positives, well, actually 1 positive and 1 other athlete. And we've been fairly good and probably a bit lucky in terms of isolation. And we've established swimming nodes, effectively a bubble. And if an athlete were positive, as I suspect the question is referring to, I think it would depend on whether or not physical distancing, lane spacing adherence with physical distancing, with activation, where the athlete was living, if they were living with other athletes. So I think there are a number of factors which would go into determining whether or not the bubble, or in our case, swimming node, would be shut down or would require further testing. So while that's a vague answer, I think it's variable.
depending on the level of contact. But it would not be automatic to shut down a swimming group, specific small group of swimmers based on one positive. Ok, entonces el doctor Killer primero menciona que son situaciones que se están dando actualmente en relación al retorno a las escuelas y al deporte. En Canadá, él menciona que han tenido relativamente suerte en torno a esto, han presentado 2 casos positivos y el mensaje clave de su respuesta es si se ha mantenido o vamos a decir la adherencia al sistema de distanciamiento social sería lo más importante para saber si efectivamente tendrían que cerrar ese swim note, ellos le llaman algo parecido a la burbuja, que han tenido o podrían seguir teniendo el grupo de entrenamiento. Es decir, que no es una respuesta automática de que hay que cerrar el grupo, sino que habría que ver qué tanto se cumplió todo el seguimiento de los protocolos. Another question from Carmen is, what kind of tests are you using? And I think that's a good question, seeing that we probably all have some issues with testing availability. Carmen pregunta cuáles tipos de pruebas se están utilizando. Y ahora vamos a pasar a la comisión médica para escuchar las opiniones de qué tipo de muestreo están utilizando. So what kind of tests are you using? Steve, Juan Carlos, Dr. Miller, Jim? I'll Steve? start. We're using PCR nasopharyngeal swabs. Health Canada is struggling a little bit with the approval of various other testing forms. There's a pilot project in our province of British Columbia just about to start using saliva gargle testing for particularly in children. So it may be of value in a swim club situation. But essentially the go-to test right now is the nasopharyngeal PCR test. Okay. El doctor Killer menciona que en Canadá están utilizando fundamentalmente pruebas de PCR. Se están haciendo o buscando autorización para hacer las pruebas en saliva, pero hasta ahora están usándolas en el swab o el hisopado nasofaringeo. Y esto podría ser útil para la de saliva, para pruebas en niños y aquellos clubes de natación. Different opinion from Paraguay or United States? Yeah, we are doing the same tests here, PCR, nasopharyngeal swab test. But here, I don't know in your countries, one test is $90, almost $100. And so when Dr. James told us that they're doing like every other day or every 2 days, it's very difficult like for us to do those kind of tests that frequent because it's a very, very high cost. But we are doing that test right now. Okay. Entonces, Juan Carlos menciona que en Paraguay están haciendo la prueba de PCR, pero que cuesta cerca de entre $90 y $100. República Dominicana es igual, de hecho. Y que al mencionar, llama la atención, ¿verdad?, que puedan hacer pruebas de estas de PCR, uno interdiario, y que eso de repente le varía el costo. Lo que de paso nos lleva a la próxima pregunta de Carmen, y entiendo sería la última para pasar al próximo paso, al próximo preocupación, es, next question would be, how often are you testing? Dr. Miller mentioned every other day, and in some cases, maybe even daily. What about Paraguay and Canada? How often are you testing? La pregunta ahora sería qué tan frecuente lo están tomando muestras. En Estados Unidos, el doctor Miller mencionó que era un interdiario y a veces hasta diario.
Y ahora pregunto para experiencia en Paraguay y Canadá para saber cómo sería. Right now, we don't have a competition near. We are not in a bubble because, of course, our athletes don't go to schools or university. They can be in housing. So we are streaming all the protocols of distancing, mask, hygiene, and everything. And we rely on that, on symptoms, on screening, on temperature. And when we have the like a competition near, we're going to start every week a test. That's our protocol. Every 7 days, and 40 to 72 hours before the competition, 2 negative tests before the competition. Ok, entonces Juan Carlos menciona que están más bien reposando en lo que son seguimientos de síntomas y pruebas de temperatura y hacer pruebas semanales. En ese caso, en ese caso, no están haciendo pruebas interdiarias, sino que hacen pruebas más espaciadas y se basan en el distanciamiento social y en el seguimiento de los protocolos. Everyone has been unmuted. Okay. Ahora todo el mundo tiene la capacidad de levantar. Última pregunta, last question, the opinion on the use of serological screening tests to evaluate the safe return. Última pregunta, la opinión suya sobre el muestreo o pruebas en suero. Entiendo que se referiría a los anticuerpos para evaluar el retorno seguro. De Julio Mota, Pensabene. I think it refers to antibodies testing. Jim, Juan Carlos, Steve. We are, in Canada, we are only doing antibody testing in very isolated situations, and I'm not aware of that happening in athletes. It's being done in certain communities to look for asymptomatic spread, but at this point, it's not being routinely used. Perhaps Margot is on the call and she knows differently from Central Ontario. The other thing I would like to just back up and say, today I was on a call and answering email questions regarding the International Swimming League. In terms of the first event, they're in Hungary. And their routine testing is for travel. If you have any athletes traveling to that event, we'll be testing twice within 5 days of departure, testing on arrival, and then testing every 5 days during competition. That's with the International Swimming League. While I certainly don't support travel at this time, some athletes are choosing to go. Okay, entonces el doctor Killer menciona primero que las pruebas de anticuerpos no se están usando en atletas, sino en ambientes que son más aislados. Entonces, además menciona una experiencia con una llamada que estuvo en Zoom en el día de hoy con la Liga Internacional de Natación, en la cual ellos están utilizando las muestras o las pruebas cuando van a viajar. Lo hacen 2 veces los 5 días antes del viaje, además de al llegar al destino y cada 5 días después que están en el destino. O sea que ese sería un protocolo utilizado en esa liga. Dr. Monjoy, I think is in the call. I don't know if she wants to add additional opinion.
Okay, I guess not. I can unmute. Let me see if I can do it, because Thank you very much. Yes, I'm here and following very closely the discussion. And it's one that I'd love to have in a month because I believe the discussion would change significantly in a month. I don't have any other suggestions except to say that at the FINA level, the COVID-19 strategy group is currently developing a protocol for FINA events for all of the disciplines. So this will be ready for the commencement of our activities in the new year 2021. And so that the protocols will include testing, it will include precautions for the event, for event safety for our athletes, officials, and media. Okay. Entonces la doctora Monjoy menciona que ella ha estado siguiendo la conversación de cerca y menciona que desde FINA, el grupo de estratégico de FINA para el COVID-19 está desarrollando protocolos específicos para muestreo, precauciones y seguridad en los eventos. Y estará disponible en los próximos días. Además menciona que le gustaría, es una discusión interesante que incluso le gustaría tener en un mes porque sabe que probablemente eso cambie. Okay, so we're gonna pass for the next question. And that is safety and disinfecting protocols and compliance. Vamos a pasar a la próxima pregunta o al próximo tópico que sería seguridad y los protocolos de desinfección y su apego y seguridad y cumplimiento. Se ha conversado, we've talked, even UANA had a document uploaded to their website with some recommendations from the Fluidra friends that's available about the water quality recommendations that is available on UANA webpage. So that would be interesting to go and take a look to it. Le mencionaba que hay en la página de UANA está subido, está en un documento de los amigos de Fluidra que tienen todas las recomendaciones sobre la calidad del agua de cara a la protección o seguridad en torno al COVID, y eso está disponible para todos. Is there any comments on this aspect from you, different from maybe what Dr. Miller spoke about, or what everyone maybe just speak? Major concerns are about those, and I'm going to be specific about the questions are like strategies trying to get people to follow protocols, or how tough has it been for you to have athletes and staff follow the protocols. Una de las preguntas específicas sería qué estrategias se están siguiendo para que las personas sigan los protocolos, o qué tan difícil ha sido que los atletas sigan los protocolos. Y menciono que el doctor Killer menciona en el chat que pronto Swim Canada estará poniendo a disposición la tercera versión de los protocolos de COVID-19 y podría ser enviado por correo y verlo y quizá distribuirlo, y eso estaría a disposición. Y gracias al doctor Killer por esa disposición. You can all see the chat box. Dr. Steve Killer is making available as soon as it be released, the third version
Swim Canada's COVID-19 protocol. So thank you very much, Dr. Killer. So any thoughts on that? How tough has it been for you to have athletes to accomplish or follow protocols? It's been an easy job, or has it been tough? Which strategies are you using to it? I think with our high-performance athletes, it's easier to follow protocols. They want to swim, so they obey all the protocols, and they're very very professional on that. And one thing that we tell the coaches is that to maintain the same group of 4 in the same lane every time, every day. So if something happens with that small group, we can take care of that group and not the whole team. So that's something that we use. And I want to ask a question, if I may. I've been hearing from some sports medicine physicians that in swimming pools, because of the water vapor that goes like 10 centimeters above the water, the virus can stay there if it's a closed environment and a low ceiling, and if it's not well ventilated. Do you agree on that? Déjame traducir primero. Entonces, Juan Carlos menciona que con sus atletas de alto rendimiento no ha tenido muchos problemas porque los atletas quieren entrenar en cumplir con los protocolos. Sí están usando un modelo de usar 4 atletas siempre los mismos en la misma carrilera, de modo que si tienen un problema o una situación con uno de esos atletas, entonces pueden aislar ese grupo completo o por lo menos identificar ese grupo como un grupo control. Adicionalmente, hace una pregunta sobre la posibilidad de contagio relacionado con el vapor de agua, particularmente en ambientes cerrados, de poca ventilación y de poca altura, que pudiera entonces eso representar un factor de riesgo. Dr. Miller or Dr. Killer or Dr. Monjoy, any thoughts on that? Don't know about it. I can comment a little bit on that. A month or 2 ago, I prepared a webinar for our swimming community in Canada, and this question came up. And the little bit of research that I found was, yes, in fact, COVID-19 has been found in splash, particularly in wave splash. And it was through, Jim, you may know about this institute on the west coast of the US. I think it's called the Surf Institute or Wave Surfers Institute. And they're quite science-based, and they have funded research, and they have found COVID in aerosolized particles, which makes sense, which is one of the concerns in the operating room too with extubated coughing patients, that it can aerosolize. I haven't heard anything further within the pool environment, you know, assuming it's reasonably well ventilated, nor have I heard of cases of contraction of COVID definitively within the pool environment. There is more research going on in terms of the contractility of that COVID particle that may be in aerosolized waves in surfing. It's a bit like these polluted open water areas that they're detecting COVID, and I think there have been 1 or 2 cases thought to be related to polluted water, but for the most part, it's not thought to be a high-risk environment. And while they identify particles of COVID, the virus, it's not thought to be infectious. That's about the extent of my knowledge on that question. Ok, entonces vamos a tratar de traducir esto
sí menciona que incluso el doctor Killer tuvo la oportunidad de hacer recientemente un webinar para Swim Canada y tuvo la posibilidad de revisar literatura en torno a ese punto que menciona Juan Carlos y encontró evidencia alguna, ¿verdad?, de que sí, de hecho, puede esa agua aerolizada o el spray, ¿verdad?, o las gotículas de esa agua, entonces resultar en un factor de contagio, ya sea así aerolizada o incluso en olas o en waves, que de repente puede resultar en un modo de contagio. Esto, de hecho, lo sustentan algunas investigaciones que están siendo llevadas a cabo en el área este en Estados Unidos y que, ¿verdad?, promete ya tener más evidencia en lo anterior. Además de saber cuál es el nivel de contagio de esa agua aerolizada para los atletas, que todavía se desconoce, y que es la preocupación por lo mismo que pasa en las salas de cuidados intensivos con los pacientes, o en la sala de hospitalización con los pacientes cuando tosen, y en las máquinas de ventilación mecánica, y que es algo que amerita, ¿verdad?, seguimiento por parte de nosotros. Entonces ahora el doctor Miller tiene también una opinión en torno a esto. Vamos a... Micrófono. Pues. Yes, what I understand is that COVID is very sensitive to chlorine. If you look at the top, and when I worked with the indoor air quality task forces, if you look at the top 10 inches off of the surface of the water, it is highly concentrated with chlorine and chloramines, and therefore should have a decreased COVID potential. Now, that you can always overcome a COVID potential with coughing or other things along those same lines, but in general, it should be a safer area than you would be if you were standing on the pool deck in the same air. El doctor Miller menciona que algo que sí se sabe es que el cloro pues es algo que puede servir para inactivar el virus, y esa área la considera segura como por la presencia del cloro y de las cloraminas para combatir eso, y que de repente sí deja un margen a lo que tiene que ver con los pacientes que tosen o estornudan, será también y le da esa brecha que podría ser mayor incluso cuando los atletas están fuera de la piscina o en el área, ¿verdad?, de espera o antes de entrar a la piscina, más que dentro de la piscina como tal. Ok, entonces, habiendo dicho eso, pasaríamos ahora a la tercera pregunta. Now we could pass for the last major concern, which I think it has been partially discussed throughout the meeting, and that would be athletes screening, ideal testing and frequency. I could say that most of the speakers are making either from daily and every other day testing to weekly testing, and all are using PCR testing. Yo mencionaba que la última gran preocupación que ustedes mencionaron a través de los registros o de los formularios de registro era el pesquisaje de los atletas, y esto tenía que ver con cuándo tomar muestras y cuál sería la muestra ideal, y esto ha sido parcialmente discutido ya a través de la conferencia, en el cual se hablaba de rangos desde testear diario o interdiario, incluso en ambientes de burbuja, hasta pruebas semanales, y que todos están utilizando pruebas de PCR. Any additional comments on this matter?
think that the frequency of testing is much affected by how safe an environment and protected an environment, I use the word bubble, that you've been able to create for your athletes. That does influence it. El doctor Miller menciona que esa frecuencia del testeo va a depender mucho de qué tan seguro es el ambiente que ustedes tienen, en donde, por ejemplo, el ambiente ideal podría ser un ambiente tipo burbuja, en el cual podrían entonces quizá sentirse más confiados. Steve? Thanks, Jim. I'll reiterate that, or just to confirm that that's our situation in Canada. We have 3 centers with nodes, small groups of 6 to 8 swimming athletes, and we don't routine test. I tested an athlete yesterday only because they came back to Canada, isolated for 14 days, flew across the country. But prior to, there's domestic flight cases of COVID, so that would be an indication for me to test that athlete prior to return to training with new member in. So, but we're not routinely testing. We have concentrated bubbles that are effectively working right now. Ok, el doctor Killer menciona que en Canadá tienen burbujas que están funcionando efectivamente y no están testeando de manera rutinaria, sino que si cumplen algunos criterios, como el ejemplo que él menciona, que es de un atleta que tuvo que viajar a través del país, de lugares que quizá tenían transmisión comunitaria, y entonces cuando viene hace un aislamiento de 14 días o una cuarentena de 14 días, y cuando va a reintegrarse y entrar a la burbuja, entonces vuelven y hacen la muestra. I would like to have one question that would be interesting, I think, your opinion, everyone's opinion on this matter, because not every country, and I would think most of the countries would not have access to PCR testing maybe that frequently. How much could we rely on a symptoms based maybe questionnaire process or screening, and maybe random testing in a situation where we don't have PCR testing available, sometimes even for patients, general population? Le hago una pregunta a todos en el foro, y es que una preocupación interesante sería cómo, qué tanto podríamos nosotros recaer en mediciones solamente basadas en cuestionarios basados en síntomas y en contacto, en aquellas situaciones en las que no tenemos pruebas PCR disponibles tan frecuentes, e incluso en algunos de nuestros países que podrían no tener pruebas de PCR hasta para población general y pacientes que lo necesitan. Opinions on the matter? Right now, we are relying on that, on all the measures of basically distance, mask, hygiene, and ventilation of the environment, and the screening for signs, symptoms, temperature. Because right now we don't have the team like a team, like in a campus, like in a concentration. So when we know that we have a competition, maybe we are going to start 14 days prior to that to weekly PCR testing. Right now, we think, I agree with Dr. Keller, that right now we are okay what we're doing. I think we're doing it okay. Our high performance athletes are very professional athletes, and they do very good all this controls and this indication. So I think it's different in some countries when the athlete goes back to school, to the university. They live in campuses that, of course, they have to have that. We have like another system, and it's working for us.
El doctor Quiseno entonces menciona que hasta ahora, al igual que en Canadá, tienen un sistema que está funcionando y ellos están, ¿verdad? Descansando en esas mismas medidas de seguimiento de síntomas y todas las medidas de distanciamiento social, mascarilla, y reservan las pruebas para aquellos periodos de posible competición y entonces pueden hacer pruebas semanales hasta 14 días antes de la competición y hasta ahora le está dando resultados. There's a question in the chat box for everyone. This is from Leslie Carvajal. What's the incidence of myocardiopathies and pericarditis in athletes? And are these diseases symptomatic in the ones that you might have caught on or diagnosed? Or has it been frequent? Have you been exposed to it? I think the question is a great one. And if you'd asked me this question 2 weeks ago, that data wasn't even there. So the fact that we are starting to see it in athletes and we're seeing it in professional athletes in the United States because they're pursuing their sports, I think this is something that's on the horizon, and I'm not sure that any of us know that incidence. The other question is, once the COVID has infected the athlete, how long would it be before it would show up as a cardiomyopathy? And I'm not sure that anyone knows that answer either. So I think this is one of those things. Stay tuned. It seems to be there. It certainly seems to be there in some of the professional athletes that we have in the United States that are training as teams. And we'll see. But I think we have to keep that on the horizon and keep aware. Ok, entonces el doctor Miller menciona que es una pregunta muy interesante y que si la hubiera preguntado, por ejemplo, hace 2 semanas, quizá no tuviéramos ninguna respuesta en sentido general, pero que ya el hecho de que se están comenzando a desarrollar algunos casos es un punto para saber que tenemos que tenerlo pendiente, pero datos específicos como incidencia quizá no lo tenemos disponible actualmente. La segunda pregunta, que quizás él le da un giro, sería saber qué tanto tiempo dentro del curso de la enfermedad podría desarrollar síntomas relacionados con miocarditis y pericarditis. Esa tampoco es una respuesta que podría ser contestada actualmente por la misma situación de que esto es una pregunta de mantente en sintonía y ver qué va pasando en los próximos días, de modo que se vaya creando la evidencia. Dr. Killer. The only thing I might add is I just saw and just reviewed the abstract, so I haven't read the article, but in JAMA, there is a discussion recently on myocarditis and the American Heart Association recommendations on potentially either investigating or following, and time frame to return to sport being upward to 3 to 6 months in the event of a diagnosis. But if there is no diagnosis, 2 weeks, gradual reintroduction of activity. But if anybody is really interested, lots of unknown, obviously, but JAMA and the American Heart Association has made some preliminary guidelines based on what's known. Ok, el doctor Miller también, el doctor Killer, perdón, también menciona que el Journal Americano de Medicina y la Asociación Americana del Corazón también ya están haciendo investigaciones y publicaciones en torno a eso. De hecho, él tiene que revisar una publicación que todavía no la ha revisado, pero que va a ser publicada en torno a alineamientos, en torno a regreso al entrenamiento en estos pacientes. Si tienen el diagnóstico, incluso se habla de 3 a 6 meses para regresar al deporte. Aquellos que no tienen el diagnóstico de miocarditis o pericarditis, o de miocardiopatías y pericarditis, entonces podría ser hasta 2 semanas y regresar. Pero que es un punto que está siendo estudiado y que va a ser interesante darle seguimiento en las próximas semanas. So at this point, ending with some of the 3 major concerns through the registration forms,
and having even answered most of the questions through the chat box, we would like to mention that this was also a question that was made through the registration forms, but I think, and we try to explain it in the objectives, this would be the next Zoom meeting that we should plan, and that's competition concerns in national or international meets. Talking about this today might be ahead of what we wanted to talk today. Mencionaba que las preocupaciones relacionadas con competición también fue otra de las preguntas que salieron a través de los formularios, pero esto quizá estaría en el marco de una próxima reunión de Zoom que deberíamos tener todo el grupo, y de hecho la base de datos que vamos a ir formando en torno al retorno a competición. Y esto sería puntos para discutir en una próxima reunión, y saldría de los objetivos de la reunión del día de hoy. Los mensajes, key messages to closure is we would like to, at some point earlier than 40, right, create a UANA medical community and promote multidisciplinary groups in each country. That's what that was the reason why we wanted to encourage national federations to have a medical representative in this meeting today. COVID-19 pandemics has changed the way we experience aquatics, and it demands continued education and information review. I love the stay tuned approach from Dr. Miller. That would be the right way to see this. And return to competition should be the next phase, and we should all be planning so along the way. Los mensajitos finales y claves es que una de las razones por la cual le pedimos a las federaciones nacionales de tratar de tener un representante médico es porque queremos formar una comunidad médica en UANA que pueda discutir estos temas y además promover equipos multidisciplinarios en cada país. Esta pandemia nos ha cambiado la forma en que experimentamos los deportes acuáticos y demanda de nosotros información y educación constante. El proceso de retorno a la competición debería ser la próxima fase y le estaremos avisando para una próxima reunión en ese sentido. I don't know if Dr. Margot Monjoy would like to make a final statement, or maybe some closure from UANA Executive Committee also. And thanks again to Dr. James Miller and every Sports Medicine Commission member to be here today, because I think it was a really nice session. And I think we have an hour and 43 minutes, so it was really good. Let me see if I can. Okay. Well, I'm asking to reactivate sound. Well, I don't know if Dr. Manjoy is still on. Yvonne, I'm hitting. Okay. See, Dr. Monjoy is still there. Margot, you want to just close this meeting? Margot's on mute right now. Por alguna razón no puede hablar. No puede. Okay, well, we're gonna have this, we did have this session recorded, so, okay. So it will be available anyway throughout a link, and we'll make like a resume briefing for everyone to have with everything discussed here. I'm hitting the unmute button, but I don't think
está mencionado. And I don't know if we could take like a good picture of everyone, Yvonne. So I think I'm unmuted. Can you hear me now? Yes. Now we can hear you. Wonderful. Sorry for the technical difficulties. I just want to say thank you to Francisco and Jim for chairing and presenting. Thank you to all of you for your interest in your athletes' health, and to assure you that the FINA COVID-19 task force is working on some good guidelines. And I look forward to seeing everyone soon on the pool deck looking after our athletes. La doctora Monjoy nos dice que gracias a todos por preocuparse por la salud de sus atletas, y la fuerza de tarea de FINA de COVID-19 está trabajando fuertemente para unos lineamientos en torno a todo el proceso de retorno a los eventos y al entrenamiento, y estamos ansiosos de poder vernos nuevamente en la piscina. Entonces, le vamos a pedir a todos que ahora vamos a dejar de compartir pantalla. Si pueden, prendan sus videos y vamos a sacar una foto de todos los presentes. Poner en pausa. Y gracias a todos, de verdad, por sacar 1 hora y 45 minutos de su jueves por la noche para discutir sobre la salud de sus atletas. Y de verdad que gracias por la participación. Come on, show us your videos so we can take a picture of everyone and just post it. Okay. I will take it. Yeah, this is actual time now. Selfies and photos are all that we do. Thanks a lot, everyone. Gracias a todos, de verdad. Y vamos a dejar todo esto posteado para que puedan luego también revisarlo. Thanks, everyone. We're gonna leave this posted and recorded so you can all be then looking. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. All right.